Dear students, your course outline has been uploaded in ELMS. You can see your course outline when you visit the course page in this URL link. This course outline URL link, you will find the course outline. You can download it. The download option is available for everyone. Here you can see my email ID. The course outcomes, the assessment method, and the topics that will be covered throughout the trimester. For the first 3 classes, we have worst case and best case analysis and asymptotic notation for the first 3 classes. And for the 4th class, we are we have to discuss divide and conquer. And for 4th, 5th, and 6th class, we will stick to divide and conquer. And from 7th, 8th, and 9th class, we will discuss some of the greedy algorithms, greedy strategy, and algorithms that are developed from the greedy strategy. And for the final 3 weeks before mid, we will discuss, for the final 3 classes before mid, we will discuss some of the dynamic programming concepts and dynamic programming problems. So that is the syllabus before mid. And after mid, we will discuss some of the graph algorithm problems, and maybe hash functions and string matching function. So you can download it and see it for yourself. We will try to follow this course outline. We will try to follow it. So you can see that in the first 3 class, we are to finish asymptotic notations. Up to asymptotic notations, we should have finished that. But as I said, that as I said, we have fallen short we couldn't finish this entire slide. We could finish up to this point, but lower bound and tight bound, we could not finish that. So I have decided to prepare a hand note that discusses these topics and some related example problems. I will prepare the hand note and provide it to you so that this topic will be covered. And we should move on to the next topic, that is divide and conquer. So from today's class, we will start from divide and conquer. And your first class test, we have to take that as well. Not today. I will give the date for the first class test, probably after we finish asymptotic notation and divide and conquer. After that, we will take our first class test. Probably in the 7th class, we will take our first class test.
স্যার টোটাল 5টা ক্লাস টেস্ট নেবেন না? Yes, it should be total 5 class tests. But let's Mid see how many can we cover? স্যার After মিডে classes, মিডে হবে ক্লাসটা? yes, there will be 2 class tests before mid. after mid 3. After mid, probably 3. Yes. Okay, sir. So let's take the attendance quickly. Respond, please. Nusrat Jahan, Present, sir. Nafi Rahman, Jarin Tasneem, Yes, sir. Farzana Yasmin, Present, sir. Mohammad Bairul Islam. Yes, sir. Sorry, Bairul Islam. Is it Bairul Islam? Yes, sir. Bairul Islam. Bairul Islam, Mohammad Bairul Islam. Aisha Siddiqa Shama. Aisha Siddiqa. Absent. Syed Mohammad Noor Hussain. Mohammad Noor Hussain. Absent. Tasnim Reza. Yes, sir. Tanvir Alam Hridoy. Yes, sir. Sumaya Haq Mim. Present, sir. Ataur Rahman Rimon. Yes, sir. Mahbub Hassan. Yes, sir. Iftishan Abid. Present, sir. Kusnuma Tahafuz Dia. Present, sir. Ashik Murad. Yes, sir. Ajwad Zarif. Present, sir. Nejbaul Alam. Yes, sir. Shabbir Hussain. Present, sir. Farhana Akhtar. Present, sir. Tanjid Hussain. Mohammad Tanjid Hussain. Absent. Shibli Amin Rabbi. Shibli Amin Rabbi. Absent. Fakrul Hassan. Present, sir. Akhlaqur Rahman Omi. Yes, sir. Iqbal Hussain Imam. Yes, sir. Shamim bin Noor. Present, sir. Sharita Rahman. Present, sir. Utso Bormon. Utso Bormon. Ahmed Rafi Hassan. Present, sir. Samia Ahmed Mim. Yes, sir. Akib Raihan. Yes, Akib Raihan. Okay. Shariat Tasin Rifat. Present, sir. Tazkia Tasnim Bahar. Present, sir. Jubair Rahman. Yes, sir. Afroza Afrin. Present, sir. Omar Khoyom. Yes, sir. Mohammad Tarifuzzaman. Mohammad Tarifuzzaman. Zubair Hussain. Present, sir. Abid Chaudhary. Present, sir. Siham Hossain Sarkar. Present, sir. Redwanur Rahman. Yes, sir. Abir Hassan Hridoy. Abir Hassan Hridoy. Absent. Imtiaz Ahmed. Yes, sir. Present, sir. Abir Hassan Hridoy. Present, sir. Abir Hassan Hridoy, are you present? Present, sir. Mohammad Jubair Rahman. Yes, sir. Ripon Kumar. Present, sir. Swapnil Bishwas. Shakil Ahmed. Yes, sir. Saleh Mohammad Yusuf. Present, sir. Arafa Dayan. Yes, sir. Mohammad Shahnewaji. Yes, sir. A.K.M. Munir Hussain. Yes, sir. Shafayat bin Islam. Shafayat bin Islam. Chat box লিখছে Sir, Shibli Amin Rabbi, sir. Present, sir. Shafayat. Present. Okay. Shibli Amin Rabbi. Okay. Just I'm going to repeat the roles of the absentees. Nafi Rahman. Absent. Shama. Absent. Noor Hussain. Absent. Tanjid Hussain. Present, sir.
Shibli Amin, present. Present, sir. Shibli Amin, present. Utsha Bormon? Utsha Bormon, absent. Tarifuzzaman? Karifujaman current নাই sir. Absent. Okay. If anyone joins the class uh, after the attendance is taken, he or she can uh, give his or her present in the chat box. If anyone is late, he or she can give his present in the chat box. Okay. So today we're going to start divide and conquer. So what is divide and conquer? Divide and conquer is a strategy that divides a problem into smaller similar type problems. Solve the smaller problems and combines the solution of the smaller problems to solve the original problems. So you can see that in divide and conquer strategy, there are three parts. First, dividing a problem into dividing a problem into smaller similar type problems. Second, solving the smaller problems.
Then finally, combine the solution of the smaller problems. So divide and conquer is made of these three steps. First, dividing a problem, then solving the smaller problems, then combining their solutions. So let's take an example that we already know. You all know about merge sort. You all know about merge sort. Merge sort is an example of divide and conquer. How? If you remember that merge sort, that when you are given some numbers and you are told to sort these numbers using merge sort, what you do? You divide the array into two smaller arrays, sort these smaller arrays, and then you divide these arrays into smaller arrays, sort these arrays, and then combine these sorted arrays to solve this original array. For example, you are given these numbers to sort. Okay, there and line. Take one out. Two, 4, 5, 6. Okay. So we divide this array into two small arrays. First four numbers in this array, and the last four numbers in this array. Okay. So if we sort this array, then we will be, if we sort these two arrays, then we will be able to sort this array. Let's follow the example. Can you sort this array? স্যার এটাকে তো আবার ভাঙতে হবে, মানে আবার ডিভাইড এন্ড কনক্যুর রুল ফেলতে হবে। Yes. You remember the second step? That what was the second step? Solve the smaller problems. Recursively if needed. This recursively if needed. If you think that this problem is still too large to be solved, then you can recursively divide it into even smaller problems. So if you think that sorting an array of length 4 is still too large a problem, so you have the option to divide it into even smaller problems. So if you think that this problem is too big, so we divide it into
even smaller problems like 4 and 1, 8 and 3. So can you sort this array? Yes, sir. Yes, we can sort this array by swapping 4 and 1. Because when it comes to two numbers, then just comparing them, comparing these two numbers would give us the sorted order. Just এক আর 4 এই দুটো কম্পেয়ার করলেই আসলে বোঝা যাবে কোনটা আগে যাবে কোনটা পরে যাবে। জাস্ট একটা কম্পেয়ার করলেই বোঝা যাবে। যেখানে অনেকগুলো থাকলে কিন্তু সর্ট করা ডিফিকাল্ট। But for the sake of algorithm, we will divide it into even smaller problems. মানে অ্যালগরিদমটা ডিজাইন করার জন্য আমরা এটাকে আরো ছোট অংশে ভেঙে ফেলবো। একটা ভেঙে ফেলবো। একটা ভেঙে ফেলবো। একটা কেন ভেঙে ফেলবো? কারণ এটা হচ্ছে একটা আইটেম আর সর্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। একটা সর্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। Yes, sir. So now we can combine this. Now we can combine these two to sort this array. Which one should go first? So 1. And then 4. Okay. So these two numbers are sorted. And what about these two? Which one should go first? So 3. 3 and then 8. Okay. So as these two arrays are sorted, we can combine them to sort this array. Just like we have combined them, these two numbers to sort this, these two numbers to sort this, we can combine these two and these two numbers to sort this. So which should go first? From these two, or simply say from these two, which should go first? 1. Okay, one goes first. Then 3. 3. Then 3 goes. Okay. Then 4. Then 4. Then 8. Then 4, and after 4 there is nothing available in this array, so everything from this array will go automatically. So we have sorted this, and finally, can you sort this array using the same strategy we followed for this part of the array? Yes, sir. This array has a size of 4, so we need to divide it into even smaller arrays. This array is of size 2. We can divide it into even smaller array. After the array size is 1, we can no longer divide it into more smaller problems. In more levels. মানে একটা চলে যাওয়ার পরে তো আর তো ভাঙার কোনো উপায় নেই। So now combine these two to sort this array. Which one should go first?
6 6. should go first, then 7. So this is sorted. Again, this divide into even smaller arrays. Which one should go? 2, then 5. Okay. After these two are solved, we can solve this. Which one should go first? 2. Then 5. 5. After this part of the array is finished, everything from this array will go automatically. Because these two arrays are sorted. So if 5 is greater than 6, that means all the numbers in the array are smaller than 5. So they should automatically go here. Okay. So this is sorted. And now we have to combine these two to solve this array. স্যার এই ভিডিওটা ঘোলা হয়ে গেছে অনেক। স্যার প্রেজেন্টটা কি নেওয়া হয়ে গিয়েছে স্যার? Yes, you can give your attendance in the chat box. ওকে স্যার। Looks fine to me. The video looks fine to me. Is anyone facing the same problem? Is anyone facing the same problem? No, sir. जी सर जी सर Abir Chaudhary, जी are सर you facing? Maybe it's an issue about your network problem. স্যার ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তো? जी सर क्लियर আছে আমার স্ক্রিনে ক্লিয়ার দেখাচ্ছে, আমার ল্যাপটপে ক্লিয়ার দেখাচ্ছে, মোবাইল এবং ল্যাপটপ দুইটাতেই ক্লিয়ার দেখাচ্ছে। সো আই থিংক দেয়ার ইজ অ্যান ইস্যু উইথ ইওর নেটওয়ার্ক। স্যার একদমই ক্লিয়ার এরকম না। No, it looks fairly clear to me in my laptop. ল্যাপটপ যথেষ্ট ক্লিয়ার দেখাচ্ছে। So now combine these two. One should go first, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, and after this array is finished, all the items left in the array should automatically go. So this is how we solve the merge sort. So let's recap. We divided the problem into smaller instances of similar problem, and we solve this problem to solve these two problems recursively if needed. You can divide the problem into even smaller problems recursively if you think you need that. And finally, we combine these solutions to solve this problem. So this is a good example of divide and conquer.
স্যার শোনা যাচ্ছে না কিছু? Okay, let's go back to our slide. So divide and conquer is a general algorithm design paradigm that involves 3 steps. First divide, then conquer, then combine. What is divide? We divide the problem into a number of sub-problems স্ক্রিন that দেখা are যাচ্ছে না। স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। তোমরা তোমরা ওই ভিডিও দেখা তো যাচ্ছে। স্যার দেখা যাচ্ছে। ভিডিওর স্ক্রিনটা তোমরা আনপিন করে দাও, তাহলে ঠিক আছে স্যার। আনপিন করে দাও। Okay, so where were we? Divide the problem into a number of sub-problems that are smaller instances of the same problem. So in merge sort, we divided the problem into how many problems? We divided the problem into how many problems? 3. No, in merge sort, we divided each problem, we divided each level into 2 levels. আমরা অ্যারেটাকে সবসময় 2 ভাগ করতাম। Yes sir. In merge sort, we divided the array into 2 arrays. But it is not necessary that you need to divide the problem into 2 problems every time. If you think that if you think the algorithm would work well if you divided it into 3 or 4 or 5 steps or 5 partitions, you can do that as well. তোমার যদি মনে হয় যে এই অ্যালগরিদমটা আসলে 3 স্টেপে ভাঙলে, প্রত্যেকটা প্রবলেমকে 3টা প্রবলেমে ভাঙলে এটা বেটার কাজ করবে, দেন ঠিক আছে, সেটাও কাজ করতে পারে। বা তোমার যদি মনে হয় 4টা 5টা স্টেপে ভাঙলে মনে হয় আরো ভালো হবে, then you can do it as well. Okay, the second step is conquer the sub problems by solving them recursively. I think this step is fairly straightforward. যে আমাদের সাব প্রবলেম গুলো সলভ করতে হবে এবং প্রয়োজনে রিকার্সিভলি সলভ করতে হবে। Then finally combine the solution of the sub problems into solution for the original problem. So this step is I think is very visible to you, because after we solve the sub problems, then we combine the smaller problems solution to gain the original solution. Okay, the question is, for how long should you divide? How long should you divide? যতক্ষণ না মানে অ্যারেটা সিঙ্গেল হচ্ছে। Yes, until the in merge sort until the array has become single element array, or the length of the array is 1, we will continue dividing the problem into sub problems. But it is not necessary that for every divide and conquer algorithm you have to continue dividing until the array has become size 1. The general idea is this: the base case for recursion are subproblems of constant size. So if you think that the problem is small enough to be solved in constant time, then this would be a good position to stop. মানে তোমার যদি মনে হয় যে, হ্যাঁ আরেকবার বলি, তোমার যদি মনে হয় যে প্রবলেমটা যথেষ্ট ছোট হয়ে গেছে, এখন কনস্ট্যান্ট টাইমে সলভ করা যাবে, তাহলে আর ভাঙার দরকার নাই। So if you think the problem has become small enough to be solved in constant time, then you can stop dividing recursively. মানে রিকার্সনটা ওইখানে থামিয়ে দিতে পারো। তোমার যদি মনে হয় যে এই প্রবলেমটা হ্যাঁ এখন কনস্ট্যান্ট টাইমে সলভ করা যাবে, এখন প্রবলেমটা যথেষ্ট ছোট হয়ে গেছে, এখন কনস্ট্যান্ট টাইমে সলভ করা যাবে, then you can stop the recursion. Okay, so we have covered the basic ideas about a divide and conquer
based algorithm, and we have also seen an example of the algorithm and like merge sort. And finally, this question arises that how can we analyze the running time or the worst case time of this or running time of this algorithm? The answer is we have to use recurrence equations or recurrence relations. রিকারেন্স ইকুয়েশন ইউজ করে সলভ করতে হবে। তোমরা এটা আগে দেখো নাই, কারণ তোমাদের গত আগে হয়তো দেখছো, কিন্তু আমরা এটা আজকে ডিসকাস করব। Up to now you are used to analyzing algorithms in this loop type algorithm or loop type pseudocode. You can analyze the runtime of this type algorithm very easily. মানে কোন লুপ টাইপ অ্যালগরিদম, লুপ দেওয়া আছে, লুপ থাকলে তোমরা খুব ইজিলি এটা ক্যালকুলেট করতে পারো যে আচ্ছা এটা তো বিগ ও এন হবে, বা এটা তো বিগ ও এন স্কোয়ার হবে, বা এটা তো বিগ ও এন লগ এন হবে। এটা লুপ টাইপের প্রবলেম থাকলে তোমরা খুব ইজিলি এটা সলভ করতে পারো, কারণ এটা তোমরা ডেটা স্ট্রাকচারে শিখে এসেছো। But now we have to deal with recursive problems, and in recursive problems you cannot analyze the runtime like this. In loop type problems, in problems that involve loops, you can analyze the algorithm's runtime in this strategy. But in algorithms that involve recursion, this will not be sufficient, this will not be enough. So we will have to use recurrence equations to solve the runtime of a recursive algorithm. So this is the topic of today's class: how to solve recurrence equations. স্যার একটা Okay. কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলো। আচ্ছা স্যার, মানে আমরা তো স্যার এমনি যেসব অ্যালগরিদম করি ওইগুলোতে আমরা টাইম কমপ্লেক্সিটি দেখি আর মেশিন এরিয়াটা দেখি যে কতটুকু তাড়াতাড়ি সে করতে পারবে। যদি আমরা এই যে স্যার মার্জ সর্টে যাই বা আপনার যে ডিভাইড এন্ড কনকিউরার অ্যালগরিদমে যাই, তাহলে তো স্যার টাইম কমপ্লেক্সিটি কমতেছে, বাট আমাদের তো রিকার্সিভ ফাংশন আছে, মেশিনের উপর চাপ বেশি পড়ে। সেক্ষেত্রে যে লো লেভেলের মেশিন হয় এগুলো তখন কি স্যার আগে বাড়বে না স্যার টাইমটা? রিকারশন মেশিনে চাপ ফেলে বলতে মানে স্যার রিকার্সিভ প্রোগ্রামগুলো স্যার টাইম মেশিন ইয়ার উপর চাপ বেশি ফেলে না? চাপ বেশি ফেলার তো কিছু নাই। কম্পিউটার তো আসলে বুঝতেছে না যে আসলে তাকে দিয়ে কি কাজ করানো হয়। এই কম্পিউটারের তো কোনো ফিলিংস নাই। মানে স্যার যদি র্যাম বা ইয়া কম হয় তখন কি স্যার ইয়া You করে can না? say that stack size grows very in recursion problems, the stack grows very well. জি স্যার, এটা বলতে চাইছি, মানে তো বড় হয়ে স্ট্যাকটা আর জমতে জমতে অনেক বড় হয়ে যায়। জি স্যার। কারণ রিকারশনে তো হচ্ছে ফাংশন কল হইতে, রিকারসিভ ফাংশন কলে স্ট্যাকটা জমতে থাকে। জি স্যার। এখন কথা হচ্ছে একটা কম্পিউটার যদি can you please turn off your mic? Okay, thank you. প্রবলেমটা হচ্ছে যদি একটা কম্পিউটারের ওই রকম স্ট্যাক ম্যানেজ করার ক্ষমতা থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না। যদি ক্ষমতা না থাকে, স্ট্যাকটা ছোট হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতেই পারবো না। মার্জ সর্ট ভালো হলেও সেটা তো এখানে অ্যাপ্লাই করতেই পারবো না। ওই অ্যালগরিদম এফোর্ড করার মতো ক্যাপাবিলিটি ওই মেশিনের নাই। সেক্ষেত্রে আমাদের যে কোনো লুপ বেসড স্ট্র্যাটেজি ইউজ করতে হবে। বাট এটা জেনে রাখো যে মার্জ সর্টেরও কিন্তু একটা লুপ দিয়ে করা যায় এরকম একটা ইমপ্লিমেন্টেশন আছে, মানে রিকারশন অ্যাভয়েড করে লুপ দিয়ে করা যায় এরকম একটা ইমপ্লিমেন্টেশন আছে। স্যার রিকারেন্স ইকুয়েশনটা কি? সরি, রিকারেন্স ইকুয়েশনটা কি? recurrence equation. What is the recurrence equation? We'll very soon come to that point. We're soon coming to that point. That is the topic of today's class. Okay.
In merge sort, we saw that we divided the problem into two problems. How did we divide the problem? Can anyone remember? স্যার রিকার্সিভলি ডিভাইড করব আমরা। না না, মানে ডিভাইড করছে কিভাবে? স্যার আমরা হাফ just করে yes, we have split the array into two equal parts. That means half half. স্যার n by 2 বলতে পারি। Yes, মানে আমরা অ্যারেটাকে জাস্ট মাঝখান বরাবর স্প্লিট করে ফেলেছিলাম যেন দুইটা ইকুয়াল পার্ট পাওয়া যায়। So we have split the array into two equal parts. And how can you divide the array into two equal parts? If there are n numbers, just take n by first n by 2 numbers and then last n by 2 numbers. Okay, so divide step is trivial, একদমই সহজ, জাস্ট প্রথম nটা n by 2 টা আর শেষ n by 2 টা। divide step is very trivial. Then work is carried out in conquer step by merging two sorted list. মানে ডিভাইড স্টেপটা খুবই সহজ, জাস্ট ভেঙে ফেলবো, অ্যারেটাকে দুইটা অংশে ভেঙে ফেলবো। কিন্তু সব বেশি কমপ্লেক্স কাজগুলো আমাদের কম্বাইন বা কনকার স্টেপে চলে গেছে। ডিভাইড স্টেপটা খুবই ট্রিভিয়াল বা খুবই ইজি, বাট ম্যাক্সিমাম ভারী কাজ বা হেভি লিফটিংটা সেটা আমাদের কনকার স্টেপ এটাতে চলে গেছে। So work is carried out in the conquer step by merging two sorted list. Okay, this is the pseudocode. You can see it from the slide. I'm not going to discuss about the pseudocode. Okay, maybe a small discussion would be okay. This is the pseudocode for merge sort. Here A is the array, P is the starting index of the array, and R is the ending index of the array. P হচ্ছে শুরুর ইন্ডেক্স, R হচ্ছে শেষের ইন্ডেক্স। আচ্ছা, now your question may be that, sir, we know that every array starts from index 0. So what is the point of passing P to every array? ইন্ডেক্সটা সবসময় 0 থেকে স্টার্ট হয়, এটা তো জানি, তাহলে P পাঠানোর কি দরকার, তাই না? আর R পাঠানোর কি দরকার, সরাসরি n পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন। Basically we are using the same array and we are sending the same array into the recursive calls inside the merge sort. মানে মার্জ সর্টের রিকার্সিভ কলের ভিতরে আমরা কিন্তু সেম অ্যারেটাই পাঠাচ্ছি, কিন্তু সেম অ্যারে পাঠালেও আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন পোর্শনটা নিয়ে, ওই অ্যারের কতটুকু অংশ নিয়ে আমরা কাজ করব, সেগুলো আমরা পি এবং আর দিয়ে কন্ট্রোল করব। ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন প্রথম suppose there are 16 numbers in an array. So what is the first index? 0. And what is the last index? 15. So আমরা যখন প্রথম রিকার্সিভ কলটা করব তখন আমরা 0 এবং 15 দিয়েই করব, বাট ওইটার ভিতরে যে আরো রিকার্সিভ কল হবে, সেই রিকার্সিভ কলে প্রথমটা 0 এবং 8 দিয়ে হবে, দ্বিতীয়টা 9 এবং 15 দিয়ে হবে, সরি 0 এবং 7 দিয়ে হবে, আর 8 এবং 15 দিয়ে হবে। So if the first call is made using 0 and 15 as parameters, starting index and ending index, inside that call, P will be these two recursive calls. In these two recursive calls, P will be 0, Q will be 7, and Q plus 1 will be 8, and R remains as it was 15. So we use this P and R as starting index and ending index to control in which part of the array we are operating.
পি স্টার্টিং ইন্ডেক্স এবং এন্ডিং ইন্ডেক্স দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করব আমরা অ্যারেটার কোন পার্টে এই কাজ করতেছি বা কোন পার্টটা নিয়ে আমরা অপারেট করতেছি এটা আমরা কন্ট্রোল করব ওকে I'm going to talk about this if condition a bit later. First focus on this the what was the divide part? What was the divide part again? Just split the array into two equal parts, right? So if you add P and R and divide by 2, then Q will be the middle index, and the middle index defines the splitting point. কোথায় ডিভাইড করতেছি সেটা স্প্লিট পয়েন্টটা এটা Q দিয়ে ডিফাইন করা হচ্ছে so the first recursive call or the first half of the split will be from P to Q, and the second half of the split will be from Q plus 1 to R. Okay, so আমরা ডিভাইড করব খুব ইজিলি P আর Q P আর R যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করে ফেলবো, তাহলে আমরা স্প্লিট পয়েন্টটা পেয়ে যাব এবং এই স্প্লিট পয়েন্ট দুটোকে দিয়ে আমরা আরো দুটো রিকার্সিভ কল করব যেটা আমরা দেখছি আর কি এটাই করা হয় and after these two split halves are sorted we can combine them. Remember the combine step. After this the two half of the arrays are solved or are sorted, you have to combine them. Final step is combining. To combine we will use this merge function. Combine করতে গেলে আমাদের এই merge ফাংশনটা ব্যবহার করতে হবে. You have to observe that this function is called merge and these are merge sort. These two functions are not the same. মানে এই ফাংশনটা আলাদা অন্য একটা ফাংশন যেটা আমরা পরের স্লাইডে আসতেছি, এটা পরে আসতেছি। মার্জ ফাংশনটা একটু অন্যরকম, এটা পরের স্লাইডে আসতেছি। And now about this P less than R, what does this condition mean? Remember the base condition. What was the base condition? We continue dividing the array until the array becomes single element array. Remember? Yes sir. Yes, sir. যখন অ্যারেটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট অ্যারেতে পৌঁছে যাবে তখন আমরা রিকারশন স্টপ করে দিব। and think about a way how do you understand the array has become a single element array? For a single element array, P will be equal to R. একটা অ্যারেতে যদি সিঙ্গেল আইটেম থাকে সেই অ্যারের স্টার্টিং ইনডেক্স আর এন্ডিং ইনডেক্স কি হবে? সমান হবে। সিম্পল। if the array has one item then the starting index and the ending index will be same. P এবং R সমান হবে। তো বুঝতে পারছো তো? ওকে জি স্যার। এইটা আরো ইজিলি মানে এটা আরেকটু this algorithm can be written in a slightly different way, but I'm showing you both. এটা একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে লেখা যায়, বাট আমি দুইটাই দেখাচ্ছি। A P R and then এখানে লেখা আছে কিভাবে, আমি ওইভাবে লিখছি না, আমি অন্যভাবে লিখছি। Remember, in every recursive function you have to first mention the terminating condition. So what was the terminating condition? If terminating condition টা কি? যদি equal 0
Yes. If P equals R, So return -1. না, not -1. আমরা তো অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশন থেকে কোনো ভ্যালু এক্সপেক্ট করি না। আমরা এই আমরা চাই ফাংশনটা হচ্ছে ভয়েড হবে, ভয়েড হবে। হ্যাঁ, yes, the return type would be void. So সরি the return type would be void. So you need to return nothing. Just use the return command. And else বাকিগুলো আর কি, মার্জ সর্ট ফার্স্টে কিউ বের করতে হবে। q is equals to p plus r by q, and then merge sort a p q, merge sort a q plus 1 r, and then merge a p q and r. আমরা নরমালি যে কোনো রিকারশন লিখলে আমরা এইভাবে লিখি যে ফার্স্টে টার্মেটিক কন্ডিশনটা ইফ এর মধ্যে রাখি, আর রিকারসিভ মানে জেনারেল কেসটা আমরা এলস এর মধ্যে রাখি, এবং জেনারেল কেসের মধ্যে রিকারসিভ কলগুলো থাকে। সো দিস ইজ দ্য কমন ওয়ে উই রাইট রিকারসিভ ফাংশনস। বাট এখানে তো এরকম দেখছি না, এখানে এরকম দেখার কারণ হচ্ছে বিকজ দিস ইজ এ ভয়েড ফাংশন, it will return nothing. যেহেতু এটা ভয়েড ফাংশন, এটা কিছু রিটার্ন করে না। সো আমি যদি কন্ডিশনটা একটু এরকম করে দেই যে যতক্ষণ পি আর এর থেকে ছোট ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভাঙতে থাকবো, আর এলস কখন হবে, যদি পি আর আর সমান হয়ে যায় অথবা পি আর এর থেকে ছোট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম, রিটার্ন। এরকম আমি যদি কন্ডিশনটা একটু ঘুরায় লিখি এইভাবে, এই দুটো তো ইকুইভ্যালেন্ট, তাই না? আগে যেটা লিখছিলাম আর এটা যেটা এখন যেটা সেম, these are logically equivalent, and as this is a void function we do not need to write the else. যেহেতু এটা void function, আমরা else এ গেলে কি করতাম, এমনিই তো ফাংশন থেকে বের হয়ে যেতাম, তাই না? জি। আমি যদি এটা বাদ দিয়ে দেই তাও আসলে এমনি ফাংশন থেকে বের হয়ে যাবে, ইফ ফলস হলে এমনি ফাংশন থেকে বের হয়ে যাবে। So you understand that this if is controlling the terminating condition and the general condition and the general case. স্যার পি আর আরটা কি স্যার আমাদের যে কি বলে নাম, সো স্টার্টিং ইনডেক্স টু এন্ডিং ইনডেক্স অফ দ্য অ্যারে উই আর প্রিন্টিং? Yes. Okay. And this is the merge function. I'm not going to discuss this merge function. You can try it out yourself. বাসা এটা দেখে ট্রাই করবো আর কি এটা কিভাবে কাজ করতেছে। বাট আমি বেসিক আইডিয়া, আমি পুরো লাইন বাই লাইন বুঝাচ্ছি না, আমি বেসিক আইডিয়াটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমাদের কি করতে হবে এটা দেখলে বোঝা যাবে কি করতে হবে। সো এই এক্সাম্পলটা দেখি, আমরা ফার্স্টে স্প্লিট করব। ওকে, এখন এই যে এই দুটাকে কম্বাইন করব না, এই দুটাকে কম্বাইন করে এটা বানাবো, রাইট? সো আমরা কি করব, আমরা দুইটা টেম্পোরারি অ্যারে নিব, দুইটা টেম্পোরারি অ্যারেতে এই সর্টেড পার্টগুলো রাখবো, দেন কম্পেয়ার করে করে অরিজিনাল অ্যারেটা ঠিক করব। তো এখানে যে L1 আর R1, আচ্ছা এটা তোমাদের ল্যাবে দেখানো হবে, এটা নিয়ে আসলে সময় নষ্ট করার এখন দিস ইজ আননেসেসারি, এটা তোমাদের ল্যাবে দেখানো হবে।
ল্যাবে দেখানো হয়ে যাওয়ার কথা আর কি। আমরা 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 আমাদের টপিকে থাকি। এগুলো আমরা দেখাইছি কিভাবে মার্চ করতে হয়, বা তোমরা স্লাইড থেকে দেখে নিতে পারো যদি মনে না, যদি আরো ভালো মতো বোঝার দরকার পড়ে। আমাদের যেটা বেসিক্যালি দরকার সেটা হচ্ছে রান টাইম অ্যানালাইসিস। এখন এটা যেহেতু একটা রিকার্সিভ ফাংশন, so it will be different from any loop type function, right? রিকার্সিভ ফাংশন তো লুপের যেমন আমরা খুব ইজিলি বলে দিতে পারি, আচ্ছা এটা n বার চলবে, হ্যাঁ এটা n/2 বার চলবে, তাহলে n/n/2 n স্কয়ার বাই 2 এরকম বলে দিতে পারি। কিন্তু রিকার্সিভ ফাংশন তো আসলে দিস ইজ নট দ্যাট ইজি। ফর রিকার্সিভ ফাংশন you have to analyze from looking at the recursive function. So আমরা যদি এটা দেখি, these two are logically equivalent। আমার যতটুকু মনে পড়ে যে এই জিনিসটা লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট ছিল। এটা জেনে করতে এই দুটো লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট ছিল। তাহলে এবার একটা জিনিসের আনসার দাও, এই লাইনটা কি করে? ডিভাইড করে। ওকে, এটা হচ্ছে তাহলে বিগ ও অফ। এই কাজটা করতে এটা তো কনস্ট্যান্ট টাইমে করে ফেলা যাবে না, ডিভাইড মানে জাস্ট যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ, জাস্ট যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ, কনস্ট্যান্ট টাইমেই তো হয়ে যাওয়ার কথা আশা করি, তাই না? দুটো সংখ্যা যোগ করব, 2 দিয়ে ভাগ করব, এটা কনস্ট্যান্ট টাইমে হয়ে যাওয়ার কথা। আচ্ছা, এই দুইটাতে একটু ঝামেলা আছে, এটা তো আসলে আমরা বলতে পারবো না, মানে কয়বার কল হবে এই দুটো আমরা এত ইজিলি বলতে পারবো না, ঠিক আছে? এই দুটো আমরা এত ইজিলি বলতে পারবো না। সো এটা আমরা এইভাবে চিন্তা করি, ইফ tn or if tn is a time required to sort n numbers using merge sort, what is the time required to sort n/2 numbers using merge sort? If tn is the time required to sort n numbers using merge sort, what is the time required to sort n/2 numbers using merge sort? This tn is a function, this t is a function of n টা আইটেম থাকলে tn সময় লাগবে, tn is a function, তাহলে এটা কত হবে? n/2 টা নাম্বার সর্ট করতে কত সময় লাগবে? tn/2. ওকে, কারেক্ট, tn/2। this should be tn/2, and this should also be tn/2। তাহলে বোঝা গেছে যে একটা মার্জ সর্ট সলভ করতে গেলে আমাকে ফার্স্টে একটা ডিভাইড করতে হয়, ডিভাইডটা কনস্ট্যান্ট টাইম, এটা নিয়ে তেমন একটা চিন্তা নাই, বাট আমাকে দুইটা রিকার্সিভ কল করতে হয়। এখন এই মার্জ সর্টের রান টাইম যদি tn হয়, সেই tn এর ভিতরে আমাকে দুইটা tn/2 কল সলভ করতে হবে। বুঝা গেছে? and finally about this function, আমরা এটা তেমন একটা ভালোভাবে দেখি নাই, তো এখন মনে হয় আমাদের এটা ডিসকাস করা দরকার। তো আমরা কুইকলি একটু ডিসকাস করি যে এই মার্জ যে কম্বাইন্ড স্টেপটা কি হচ্ছে। আচ্ছা, কম্বাইন্ড স্টেপটা এখানে n1 আর n2 এই দুইটা হচ্ছে আমরা যে স্প্লিট করলাম সেই স্প্লিট করা দুইটা পার্টের লেংথ।
স্প্লিট করা দুইটা পার্টের লেংথ। প্রথম পার্টটা ছিল পি থেকে কিউ পর্যন্ত, সো ওইখানে কয়টা আইটেম আছে সেটা আমরা কিউ মাইনাস পি প্লাস 1 করলে ভালো সেটা আমরা জানতে পারবো। আর দ্বিতীয় পার্ট ছিল কিউ প্লাস 1 থেকে আর পর্যন্ত। সো if we subtract from r, we subtract q from r, we will get n2। তাহলে n1 হচ্ছে অ্যারের প্রথম পার্টিশনটায় কয়টা আইটেম আছে, n2 হচ্ছে অ্যারের দ্বিতীয় পার্টিশনটায় কয়টা অ্যারে আছে। দেন লাইন 3 হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যারেস l and r, দ্যাট মিন্স আমাদের দুইটা টেম্পোরারি অ্যারে তৈরি করতে হবে। একটা হচ্ছে n+1 লেংথের, আরেকটা n1 plus 1 লেংথের, আরেকটা হচ্ছে n2 plus 1 লেংথের। So we will have to create two arrays, L and R. This will work as temporary arrays, and L1 will be of length n1 plus 1, and L will be of length n1 plus 1, and R will be of length n2 plus 1. Now, what does these two for loops do? এই দুটো for loop এর কাজ হচ্ছে from the original array আমরা কপি করতেছি না, এটা তো সিম্পলি কপি, বুঝাই যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে a1 থেকে l এ নিচ্ছি, মানে a থেকে l এ নিচ্ছি। দ্যাট মিন্স উই আর কপিং। কোন পার্টটা কপি করতেছি? যেই পার্টটা হচ্ছে ফার্স্ট sorted half. So we are copying the first sorted half in L, and in this for loop we are copying the second sorted half in R. তাহলে ফার্স্ট সর্টেড হাফ এটা আমরা L এ কপি করতেছি, এবং সেকেন্ড সর্টেড হাফটা আমরা R এ কপি করতেছি ইউজিং দিস টু ফর লুপস। ওকে, লাইন নাম্বার 8 এন্ড লাইন নাম্বার 9, এখানে আমরা কি করতেছি, একদম লাস্টে দুইটা অ্যারেরই একদম লাস্টে ইনফিনিট রাখতেছি। কেন এটা একটু পরে বোঝা যাবে, একটু পরে আমি ডিসাইড করতেছি, মানে এটা পরে ডিসকাস করতেছি। এই ইনফিনিটি দুইটা লাইনের কাজ কি। আপাতত এতটুকু তো বোঝা গেছে যে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে প্রথম অ্যারেতে কয়টা আইটেম আছে, দ্বিতীয় অ্যারেতে মানে প্রথম হাফে কয়টা আইটেম আছে, দ্বিতীয় হাফে কয়টা আইটেম আছে বের করে নিলাম। দেন আমরা দুইটা টেম্পোরারি অ্যারে ক্রিয়েট করলাম। দেন টেম্পোরারি অ্যারেতে ফার্স্ট সর্টেড হাফ কপি করলাম, এবং সেকেন্ড সর্টেড হাফ আরেকটা টেম্পোরারি অ্যারেতে কপি করলাম। দেন আমরা দুইটা অ্যারেরই লাস্টে ইনফিনিট রাখলাম। ইনফিনিটের কাজটা কি এটা আমি একটু পরে ডিসকাস করতেছি। এন্ড ফাইনালি এইখানে আর এতটুকু অংশ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে আমরা i আর j 1 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করলাম, আর একটা ফর লুপের ভিতরে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফর k equals to p to r, মানে এটা দেখে কি মনে হচ্ছে এই অ্যারেটা, মানে এই ফর লুপটা কি কাজে ব্যবহার হবে? This for loop will be used to iterate through the original array, মানে অরিজিনাল অ্যারেটায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবে, এবং কি করবে সেটা হচ্ছে আমরা সর্টেড হাফ দুইটা অ্যারেতে কপি করে রেখেছিলাম L এবং R। এই ফর লুপটা কি করবে, এটা হচ্ছে ওই L এবং R কম্পেয়ার করবে। হ্যাঁ, L এবং R কম্পেয়ার করে যেটা ছোট পাবে সেটাকে অরিজিনাল অ্যারেতে সেট করে দিয়ে আসবে। So if L1 is smaller than Rj, so if Li is smaller than Rj, then Li will be placed into the original array, and if L1 is greater than Rj, then Rj will be placed in the original array. মানে দুইটার মধ্যে যেটা ছোট, মানে দুইটা সর্টেড অ্যারেকে টেম্পোরারিতে রেখে পাশাপাশি রেখে কম্পেয়ার করতেছে যে কোনটা ছোট, যেটা ছোট সেটাকে আমি মেইন অ্যারেতে প্লেস করব, তাহলে আমার মেইন অ্যারেটাও সর্ট হয়ে যাবে। This is the combined step. This is originally the combined step, that comparing these two sorted arrays, which one should be placed first in the original array. দুটাকে পাশাপাশি রেখে কম্পেয়ার করে দেখা হচ্ছে কোনটা
অরিজিনাল অ্যারেতে আগে যাবে। সাপোজ যদি যদি L1 Li থেকে যায়, যদি Li থেকে যায় তাহলে I ইনক্রিমেন্ট হবে, তখন J ইনক্রিমেন্ট হবে না। খেয়াল করো, J কিন্তু দ্বিতীয় অ্যারে ইন্ডেক্সিং এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, আর I প্রথম অ্যারে ইন্ডেক্সিং এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, মানে L ইন্ডেক্সের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, আর J ব্যবহার করা হচ্ছে R ইন্ডেক্স করার জন্য। So if L1 goes into AK, then only I should be incremented, and if Rj is placed into A, then only J should be incremented, and K is incremented is every time. যেহেতু K টা দিয়ে for loop লেখা হয়েছে, K দিয়ে for loop লেখা হয়েছে, then K is incremented every time. So K is incremented every time, and I and J is incremented dependent which one goes into the main array. যদি L থেকে মেইন অ্যারেতে যায় তাহলে শুধু I ইনক্রিমেন্ট হবে, এবং R থেকে যদি মেইন অ্যারেতে যায় তাহলে J ইনক্রিমেন্ট হবে। So in this way we will be able to combine these two sorted arrays to solve the original array. So একটু সংক্ষেপে আমরা এটা যদি অ্যানালাইজ করি, এখানে তো কোনো রিকারশন নাই, আছে? স্যার এখানে যেহেতু কোনো রিকারশন নাই, লেটস সি, এটা তো কনস্ট্যান্ট, প্রথম লাইন 1 কনস্ট্যান্ট টাইমে হয়ে যাবে, লাইন 2 কনস্ট্যান্ট টাইমে হয়ে যাবে, 3 ও কনস্ট্যান্ট টাইমে হয়ে যাবে। লাইন 4 and 5 এটা তো ফর লুপ, এটা n/2 টাইমস লাগবে। মানে এখানে যদিও বোঝা যাচ্ছে যে n1 আর n1 টাইমস চলবে, n2 টাইমস চলবে, বাট উই নো দ্যাট n1 ইজ ইকুয়ালস টু n/2, তাই না? কারণ আমরা ইকুয়ালি স্প্লিট করছিলাম, তাহলে 4 5 লাইন, 4 নাম্বার আর 5 নাম্বার লাইন এটা n/2 টাইমস চলবে, 6 এবং 7 নাম্বার লাইনস এটাও n/2 টাইমস চলবে। সো আমরা যদি একসাথে মিলাই ফেলি তাহলে 4 থেকে 7 নাম্বার লাইনগুলো হচ্ছে ইন টোটাল n টাইমস চলবে, রাইট? জি স্যার। এন্ড 8 and 9 নাম্বার লাইন, এই দুইটা হচ্ছে এটা কনস্ট্যান্ট টাইমে হয়ে যাবে। 10 and 11 এগুলাও কনস্ট্যান্ট টাইমে হয়ে যাবে। এন্ড 12 থেকে 17 এই লাইনস গুলো, এটা দেখো P থেকে R পর্যন্ত যায়, আমাদের P থেকে R ই তো আসলে n, তাই না? অরিজিনাল অ্যারে n। স্যার এন। সো 12 থেকে 17 এটা হচ্ছে n টাইমস চলবে। সো in a nutshell, this merge function is a big O, sorry, Order of n. big O n function, yes. This merge function is a big O n function. Okay. তো আমরা যদি এটাকে সিম্পলিফাই করি তাহলে একটা ফুল মার্জ সর্ট, একটা n লেংথের ফুল মার্জ সর্ট যদি আমরা কমপ্লিট করতে যাই, একটা n লেংথের ফুল মার্জ সর্ট কমপ্লিট করতে যাই, তাহলে আমাদের এইটা দুইটা করা লাগবে, দুইটা হাফ মার্জ সর্ট দুইটা করা লাগবে আর কি। হাফ মার্জ সর্ট বলতে মানে অর্ধেকের উপর মার্জ সর্ট আর কি, ওটা বুঝাচ্ছি। We will have to complete 2 merge sorts on half sized array, and to combine we will have to call a function that is of the order n, মানে দুইটা রিকারসিভ কলের জন্য 2t n/2, আর এই মার্জ করার জন্য big O n, আর ডিভাইড করার জন্য big O 1 স্যার, কনস্ট্যান্ট। big O 1, বাট অ্যাজ এখানে big O n ও আছে, big O 1 ও আছে, তো big O 1 তো আসলে থাকবে না, কারণ কনস্ট্যান্ট তখন এই লিনিয়ার এটার কারণে এটা ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে বাদ পড়ে যাবে। তো আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের tn হচ্ছে এরকম, বুঝা গেছে? তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের রিকারেন্স রিলেশন। এটা রিকারশন না?
ম্যাথমেটিক্যাল রিকারশন না? এটাও এটা টি ফাংশন, এটাও টি ফাংশন। মানে টি ফাংশন সলভ করতে গেলে আমাদের আরো দুইটা টি ফাংশন সলভ করতে হবে। সো দিস ইজ আ ম্যাথমেটিক্যাল রিকারেন্স, দিস ইজ কল্ড আ রিকারেন্স রিলেশন, recurrence equation. This is an equation. This is an equation which involves recursion. So this is called a recurrence equation. So now we will discuss some strategies to solve this recursion. রিকারশনটা সলভ করতে হবে, এটা না, এই রিকারশনটা সলভ করতে হবে কিভাবে আমরা কয়েকটা স্ট্র্যাটেজি দেখি। লেটস সি। ফার্স্ট ইজ দ্য ইটারেটিভ এক্সপানশন। আমি বোর্ডে দেখাই এটা। So first is the iterative expansion. Tn equals to 2 Tn by 2 plus b rho of n, and this is a linear. এটা কি বোঝায়? এটা বোঝায় যে এমন একটা ফাংশন যেটা মানে linear time. That means we can replace with a value like this. মানে এরকম একটা ভ্যালু দিয়ে আমরা রিপ্লেস করতে পারি। এটাও তো লিনিয়ার, রাইট? This is a linear. This is a linear function. Yes, sir. So this states that there will be a linear function here, a linear function like this. So Sir, bn plus c এটা কি একটা linear time function? yes, bn plus c is also a linear time function. Bn plus c is also a linear time function. Yes, that is correct. But we are going to avoid that c because it will not affect the order of growth. মানে আমরা আলটিমেটলি ওই c গুলো তো বাদ দিয়ে দিব। c সহ হিসাব করেও দেখানো সম্ভব এবং c ছাড়া হিসাব করেও দেখানো সম্ভব যে দুইটা ইকুয়ালি আসে। অ্যাসিম্পটোটিক্যালি চিন্তা করলে দুইটা ইকুয়ালি আসবে। সো এই আমরা সিম্পলিসিটি রাখার জন্য আমরা এই কনসেপ্টটা বাদ দিয়ে লিনিয়ার চিন্তা করতেছি। বুঝা গেছে? জি স্যার। মানে ক্যালকুলেশন বেশি কমপ্লেক্স করলে করা যায়, কিন্তু আমরা আর কি ওটা অ্যাভয়েড করতেছি, কারণ eventually the asymptotic notations will be same. Okay. আচ্ছা, আমাদের রিকারেন্স রিলেশনটা এটা কমপ্লিট ছিল না, আমাদের একটা যে বাদ ছিল। এটা তো নরমাল কেসে if n greater than 1. What about if n equals 1? মানে আমরা ডিভাইড করতে করতে একদম টার্মিনেটিং কন্ডিশনে চলে এসেছি। What about the case when n equals to 1? একটা আইটেমে কি আর ডিভাইড করা লাগে? না স্যার, তখন তো কনস্ট্যান্ট টাইম হয়ে যায় না? Then this should be a constant time operation. Constant time operation. যে কোনো কনস্ট্যান্টকে আমরা আসলে এরকম একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। এটা নেসেসারি না এই দুটো কনস্ট্যান্ট সেম হইতে হবে। এটা নেসেসারি না যে এই দুটো কনস্ট্যান্ট সেম হইতে হবে, বাট ইভেন্চুয়ালি ইট উইল নট ম্যাটার। যখন আমরা অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশনে নিয়ে যাব তখন এটা এই দুটো কনস্ট্যান্ট
are the same or are they different, this won't matter at all. এটা দেখানো সম্ভব, বাট আমরা সিম্পলিসিটির জন্য এই দুটো কনস্ট্যান্টকে সেম রাখতেছি। ঠিক আছে, এই দুটো সেম না হইলেও এটা দেখানো সম্ভব যে ইভেন্চুয়ালি অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশনে সেমই আসবে, বাট আমরা সিম্পলিসিটির জন্য এটা সেম রাখতেছি। সো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট রিকারেন্স ইকুয়েশন। আচ্ছা, তোমরা যখন খাতায় আমরা যখন স্ক্রিপ্ট লিখতে চেক করি তখন আমরা এই জিনিসগুলো খেয়াল করি যে যখন রিকারেন্স সিচুয়েশন লিখতে বলা হয় তখন স্টুডেন্টরা এই লাইনটাই লেখে, শুধু এই লাইনটা লেখে, টার্মিনেটিং কন্ডিশনটা আর লেখে না। রিকারেন্স ইকুয়েশন, এটা চিন্তা করো, একটা রিকার্সিভ ফাংশন যদি সি তে লেখো টার্মিনেটিং কন্ডিশন ছাড়া কি হবে? এটা সারা জীবন চলতে থাকবে স্যার। ওটা ইনফিনিট লুপে পরিণত হবে, রাইট? Same goes for a mathematical recurrence. If you don't mention the terminating condition, then this recurrence equation is useless. Terminating condition mention না করলে এই রিকারেন্সটা একদমই ইউজলেস, এটা কোনো দরকার নাই। So you have to mention the terminating condition. This terminating condition is equally important as this recurrence equation. মানে টার্মিনেটিং কন্ডিশনটা আর এটা লেখা যতটুকু ইম্পর্টেন্ট এটা লেখা ততটুকু ইম্পর্টেন্ট। You must mention this. So let's solve this using recurrence solution using iterative method. Okay, so Tn equals to 2 Tn by 2 plus Bn. Okay, as this t is a recursive function, as t is a recursive function, you can expand Tn by 2 further, like Tn যদি এরকম হতে পারে তাহলে Tn by 2 তো এরকম হতে পারে। So 2 is n by 4 plus bn by 2. Right? Yes, sir. If Tn can be like this, then Tn by 2 can also be written like this. And এটাকে একটু সিম্পলিফাই করি, 2 square Tn by 4 plus এটা Bn plus Bn, এই দুটো গুণ করলে Bn হবে, আর এটা তো আগেই ছিল, so this will be 2Bn, and we can write this 4 as 2 square. Okay, and we can further expand this Tn by 2 square term. তাহলে এটাকে আরো এক্সপ্যান্ড করা যায়, কেমন? 2 Tn by 2 স্কয়ার থেকে কি হয়ে যাবে? কিউব না, আরো 2 দিয়ে ভাগ যাবে। হ্যাঁ জি স্যার, আর আরো 2 দিয়ে ভাগ গেলে Tn by 2 কিউব হয়ে যাবে, 2 স্কয়ার থেকে 2 কিউব হয়ে যাবে আরো 2 দিয়ে ভাগ গেলে, and there will be Bn by 2 square plus 2Bn. এটা আগেই ছিল, এটা নতুন আসছে। স্যার এই লাইনটা আরেকবার একটু বুঝুন। Then multiply, এটাতে মাল্টিপ্লাই করে ফেলি, then এটাতে যদি মাল্টিপ্লাই করি then this will be Bn, and এটা তো আগেই ছিল। Okay,
জি স্যার। সো একসাথে লেখা যায় 3bn 3bn and have you seen the similarity? See the similarities. স্যার এটা থেকে তো 2 টু দি পাওয়ার m t t into n by 2 to the power m plus Yes. mbn. Okay, if you observe the similarities, you can guess that after expanding one more time, this will be 2 to the power 4 t n by 2 to the power 4 plus 4bn expanding again. মানে প্রথমবার এক্সপান্ড করে এটা পেলাম, দ্বিতীয়বার এক্সপান্ড করে এটা পেলাম, তৃতীয়বার এক্সপান্ড করে এটা পেলাম, চতুর্থবার এক্সপান্ড করলে এটা পাবো। সো এভাবে চিন্তা করলে i-তম বার এক্সপান্ড করলে কি আসবে? 2 to the power I n by 2 to the power I plus I bn. This is expanding ith time. This is expanding. স্যার ভিডিওটা একটু ঘোলা আসতেছে স্যার। আমার এখানে তো ক্লিয়ারই দেখাচ্ছে ল্যাপটপে। Expanding first time. This is expanding second time. This is expanding third time. And this is expanding fourth time. তো আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি i-তম বার এক্সপ্যান্ড করার পরে এই অবস্থা হবে, রাইট? জি স্যার। এটা চিন্তা করি, এগুলা মুছে ফেলি, এটা নিয়ে চিন্তা করি। সো এটাও হবে i বার এক্সপান্ড করার পরে and say we reach the base condition, or we reach the base case after expanding I times. মানে I times expand করার পরে আমরা বেস কেসে চলে আসলাম। বেস কেস কি? Remember what is the base case? বেস কেস কি ছিল? বেস কেস কি ছিল? n equals to 1. In the base case, this term will be এই টার্মটা মানে t1 equals এই জায়গাটা 1 হতো। জি স্যার। In the base case, the number of items or the size of the list will be 1. So in base case, n by 2 to the power I equals 1. That means 2 to the power I equals n, and I equals to log 2 base n. So if you place this here, Tn equals to, see, 2 to the power I is n, so n, and n by 2 to the power I is 1, and I is log 2 base n, so this becomes bn log 2 base n,
And if you remember T1, the terminating condition, n if n equals to 1, this is a constant. This is a constant. And then n. Then n log n. So this is it. This smart sort becomes a n log n operation. So we have shown that using iterative method, you can solve the recurrence equation and you can analyze the time complexity of any recursive function. Recursive function এর টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করতে গেলে এই ধরনের আমাদের রিকারেন্স রিলেশন বা রিকারেন্স ইকুয়েশন সলভ করে আসতে হবে। সো সংক্ষেপে যদি আমি রিক্যাপ করি, যেটা হচ্ছে যে কোনো রিকারসিভ ফাংশন, ডিভাইড এন্ড কনকার টাইপের যে কোনো রিকারসিভ ফাংশন আমাদের সলভ করতে গেলে আমাদের ফার্স্টে মানে অ্যানালাইসিস করতে গেলে, টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করতে গেলে আগে আমাদের রিকারশনটা ভালো মতো বুঝতে হবে। দেন রিকারশনটা থেকে বুঝে বুঝে আমাদের এই রিকারেন্স রিলেশনটা তৈরি করতে হবে। রিকারশনটা দেখে দেখে আমাদের রিকারেন্স রিলেশনটা তৈরি করতে হবে। সাপোজ এরকম কিছু একটা নিয়ে আসতে হবে আর কি, এ এন প্লাস এরকম কিছু একটা বানাইতে হবে। দিস ইজ এ রিকারেন্স রিলেশন। মার্ক সর্টের জন্য একরকম হবে, অন্যান্য প্রবলেমের জন্য অন্যরকম হবে, সব তো আর একরকম হবে না আমাদের, বাট আমাদের এই রিকারেন্স রিলেশনটা আনতে হবে। দেন এই রিকারেন্স রিলেশনটাকে আমরা ইটারেটিভ মেথডে সলভ করব অথবা অন্য কোনো মেথডে সলভ করব। আমরা আরো দুটো মেথড দেখবো নেক্সট ক্লাসে। ওইভাবে সলভ করলে ফাইনালি আমরা এটা অ্যানালাইসিস করতে পারবো। যে কোনো লুপ রিলেটেড ফাংশনের টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করা সহজ। লুপের দিকে তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় যে আসলে কি হবে, বা ছোটখাটো ক্যালকুলেশন করলে বলে দেওয়া যায়। বাট যেসব প্রবলেম গুলো রিকারশনের সাথে সম্পর্ক আছে সেগুলোতে আমাদের অবশ্যই রিকারেন্স রিলেশন সলভ করে করে টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করতে হবে। ওকে, দ্যাটস অল ফর টুডে। সি ইউ অন দ্য নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম স্যার। Do you have any questions? আসসালামু আলাইকুম স্যার। Do you have any questions? No sir. Okay, thank you.